आपने देखा 11 to 20 की काउंटिंग विच वाज 1 dici, 2 dici, 3 dici, 4 dici, 15 dici, 16 dici, 17, 18, 19, 20. Then 20 to 100 and it was 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. We learned some small talks. Un cappuccino, un caffè. Un cappuccino con latte. Un biciclette d'acqua. Quanto costa? Il conto per favore. Then we have the words of the day which was dove stazione. Dove è la stazione? Where is the station? Bagaglio, which means luggage. Treno, which means train. Yeah, so let's start day 3. So today we'll be learning 20 onwards counting, which is really easy. You just add them up like in English. So 21 becomes 20 plus 1, which is 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Next we learned the replies of come sta, which are sto molto bene, sto bene, così così, sto male, sto stanca, grazie. E lei? Our words of the day are bagno and tram. Dove il tram? Dove il bagno? Dove il bagno più vicino? Dove è la stazione più vicina? That's day 3. See you on day 4. Ciao ciao.